To all of you watching us from Cameroon and beyond, welcome to the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Good afternoon, Mohamed Nana. Bonjour, Emmanuela. You have a lone headline. Dans l'actualité, bonne année, Monsieur le Président. L'écho de ce rituel va de nouveau retentir dans le ciel de Yaoundé. Le chef de l'État, Paul Biya, reçoit les vœux du corps diplomatique et des corps constitués nationaux ce vendredi dès 14h. Lecture intégrale du programme des cérémonies dans ce journal. Nous irons également au Palais de l'Unité retrouver nos équipes déjà sur place. Emmanuela, c'est l'unique titre de ce journal. It is the lone headline and it is the headline news in Cameroon. Mohamed Nana, the President of the Republic, shall be receiving New Year wishes for 2023 from the diplomatic corps as well as national dignitaries. And here is an integral program for the ceremony: 12:45 p.m. to 1:25 p.m. arrival and installation of members of the diplomatic corps at Unity Palace. That is ambassadors, high commissioners, chargés d'affaires and representatives of international organizations. 1:30 p.m. end of installation of members of the diplomatic corps. 2 p.m. presentation of wishes of the diplomatic corps to His Excellency the President of the Republic, and by 2:50 p.m. end of ceremony. Attire for men is tailcoat or dark suit or traditional ceremonial, and for ladies it's skirt suit, formal dress or traditional ceremonial. And it should be noted that decorations should be worn, while mobile telephones are not allowed within the premises of the Unity Palace, and mandatory negative COVID-19 test less than 48 hours old is mandatory. And on the second, national dignitaries, 12:45 p.m. to 12:15 p.m. arrival and installation of at the Unity Palace of the national dignitaries. 2:30 p.m. end of installation of national dignitaries. At 3 p.m. presentation of wishes of the national dignitaries to His Excellency the President of the Republic, and by 3:50 p.m. end of ceremony. The attire: civilian for men, dark suit or traditional ceremonial. For ladies is skirt suit, formal dress or traditional ceremonial. And the Constitutional Council ceremonial outfit. For the Supreme Court ceremonial outfit. Military as well as the clergy is a ceremonial outfit. It should be noted that decorations should be worn, while mobile telephones are not allowed within the premises of the Unity Palace, and the mandatory negative COVID-19 test results less than 48 hours. The Cameroon's presidential palace is thus opening its doors today to the diplomatic corps and national dignitaries for the traditional presentation of New Year wishes to the President of the Republic. This comes after 2 years of recess due to the COVID-19 pandemic. And as Beneza Kanga reports, this is usually one of the high moments of the country's ceremonial agenda, with a strong diplomatic as well as political tone. The ceremony to present New Year wishes to the head of state is often a moment of solemnity. That symbolism is that, one, it's a ritual; two, it's a moment of exchange of goodwill and good feelings; and three, is a communion of the spirit of goodwill between the recognized, the constituted, the constitutional, the legitimate, legal head of the republic and head of state, and the rest of the republic. The first sequence of the ceremony is often the presentation of New Year wishes by members of the diplomatic corps accredited to Yaoundé. Usually it's a purely diplomatic moment where diplomatic niceties are exchanged. There are little chats between the two speeches, meaning the speeches of the spokesperson of the diplomatic corps, and then the head of state responds. After members of the diplomatic corps, members of the National Constitutional Corps take turns to present their best wishes for the new year to the head of state. The highest person in the echelon of the state of the nation is the head of state under the Constitution. And so, at the beginning of every year, it is the tradition, it is the ritual, a Republican ritual, a Republican tradition,
under the Constitution that the people find a moment when they will or they can meet solemnly with their leader under the Constitution and the head of the Republic to express their feelings, to express their wishes, and to have a moment of communion with him. After a 2-year suspension due to COVID-19, members of the diplomatic as well as the National Constitutional Corps are eager to commune with the head of state again in the Unity Palace. Et dans la suite de ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué du cabinet civil de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, recevra les vœux de Nouvel An 2023 des membres du corps diplomatique et ceux des membres du corps constitué nationaux le vendredi 6 janvier 2023 au Palais de l'Unité. C'est signé le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Voici du reste le programme des cérémonies. Vœux du corps diplomatique à Monsieur le Président de la République à 12h45, 13h25, arrivée et installation au Palais de l'Unité des membres du corps diplomatique, ambassadeurs, hauts commissaires, chargés d'affaires et représentants des organisations internationales. 13h30, fin de la mise en place des membres du corps diplomatique. 14h. Présentation des vœux du corps diplomatique à Monsieur le Président de la République. Vers 14h50, fin de la cérémonie. Tenue autorisée. Monsieur jaquette ou costume sombre ou tenue traditionnelle d'apparat. Dame, tailleur, robe ou tenue traditionnelle d'apparat. Le port des décorations est recommandé. Les téléphones portables ne sont pas autorisés dans l'enceinte du Palais de l'Unité. Test TDR Covid-19 négatif de moins de 48 heures, obligatoire. Vœux des corps constitués nationaux à Monsieur le Président de la République. 12h45, 14h15, arrivée et installation au Palais de l'Unité des membres des corps constitués nationaux. 14h30, fin de la mise en place des membres des corps constitués nationaux. 15h, présentation des vœux des corps constitués nationaux à Monsieur le Président de la République. Vers 15h50, fin de la cérémonie. Tenue autorisée. Autorité civile, monsieur, costume sombre ou tenue traditionnelle d'apparat. Dame, tailleur, robe ou tenue traditionnelle d'apparat. Conseil constitutionnel, tenue de cérémonie. Cour suprême, tenue de cérémonie. Autorité militaire, tenue de cérémonie. Autorité religieuse, tenue de cérémonie. Le port des décorations est recommandé. Les téléphones portables ne sont pas autorisés dans l'enceinte du Palais de l'Unité. Test Covid TDR négatif de moins de 48 heures, obligatoire. Et au-delà d'un simple rituel, la présentation des vœux du corps constitué, des corps constitués nationaux au chef de l'État est un moment de grande solennité et de communion qui concourt au raffermissement des liens entre le président de la République et le reste de la nation et les chefs de mission diplomatiques. Augustin Guizana. L'espace et le temps constituent un symbole fort de ce rituel républicain au Cameroun. D'abord, la cérémonie de présentation des vœux se déroule au Palais de l'Unité. Le palais de tous les Camerounais, occupé en ce jour par les Camerounais de divers horizons. Ce sont les corps constitués nationaux. Il y a ensuite le temps. Nous sommes à la fin d'une année et au début d'une autre. L'occasion de communion entre le chef de l'État et son peuple. La première dimension est liturgique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au cours de cette cérémonie, les diplomates et les corps constitués sont vêtus de tenues d'apparat. Il y a même également la décoration de la salle, tous ceux qui ont des décorations qui les mettent. Il y a des images très fortes. Il y a ces poignées de main finalement qu'on peut retenir. Est-ce que le président de la République a ignoré telle personne? Est-ce qu'il a salué? Comment était sa poignée de main? Est-ce qu'elle était vive? Est-ce qu'elle était tiède? Par la suite, il y a une dimension diplomatique. Le rituel est inscrit dans les relations internationales et il occupe un moment de raffermissement des liens bilatéraux et multilatéraux entre le Cameroun et les pays amis. La deuxième dimension qui entoure cette pratique est éminemment politique. Et vous allez constater que le président de la République tient un discours à cette occasion pour revisiter cette coopération-là. Et il y a également le doyen du corps diplomatique désigné par ses pairs qui va donc prendre la parole au nom de ses homologues pour présenter dans les vœux au président de la République. Après 2 années de trêve due au Covid-19, la tradition va être perpétuée au Palais de l'Unité.
Emmanuela, nous mettons à présent le cap sur le palais de l'Unité. Exactly, Mohamed Nana. Ladies and gentlemen, we're taking you over to the Unity Palace where our reporters are posted live to give us updates of the arrivals so far of dignitaries who are expected to be wishing the President of the Republic a happy new year for 2023. We have signs that Giroje Nana and Emma are on the line. Gentlemen and lady, if you can hear us, the line is yours. Nous retrouverons nos reporters au palais de l'Unité dans le cours de ce journal, Emmanuela. In the meantime, we're going to the south region of Cameroon, precisely in Kribi, where the fight against corruption in the school milieu gets a favorable echo in that part of the country, with students of some secondary schools taking the resolve to sensitize their peers on the adverse effects of corruption. The students were being trained on how to identify and shun corrupt practices in a workshop organized by a non-governmental organization, Environment for Life. Polycarp Atie is in Kribi. Students from secondary schools in the resort city of Kribi during the seminar organized by a non-governmental organization known as Environment for Life presented their paintings and drawings that condemned all forms of corruption in the school milieu. I represented a drawing that shows a teacher and a student. The teacher was sharing their papers, so the girls failed and decided to give money to the teacher so that let her add her marks. According to the organizers, the seminar has as objective to eradicate corruption from the grassroots by teaching learners on the undesirable effects of the phenomenon in the society. This activity is creating awareness of the young and youngest on corruption effect, for them to preserve the value of ethic and integrity when growing. Speaking while presiding at the seminar, the divisional officer of Kribi 1 subdivision, Bertrand Fuendono, lauded the initiative, which is geared towards building the moral values of the learners. Corruption is a big problem for our society, which can be fought beginning by the school, where we find our children. The non-governmental organization has been lauded for backing the government in the fight against the cankerworm. Sounds of traditional dances and performance of traditional rites characterize the Nkeng Cultural Festival of the Bahwan people of the Upper Plateau Division West Region. The official launch of the festival seeks to initiate the younger generation to the customs and traditions of the land. Kelvin Nembo reports that the event is drawing a multitude to the Palace Plaza. Culture is world, and that explains why the people of Bawang in the Upper Plateau Division say they are not ready to trade it for anything. The Nkeng Festival is thus an ideal moment for young people between the ages of 5 and 20 who at the end of the ritual are expected to become more attached to their roots as future cultural guarantors. It is also an opportunity for the people to showcase their cultural and historical worth to the outside world, and more importantly, to commune with their traditional ruler, His Royal Highness Ndasi Nenkem Fostin. Sons and daughters of Bawang at home and abroad who converge on their ceremonial ground seize the occasion to reaffirm their commitment to carry their culture with them everywhere they go. Their own way of promoting and protecting their culture. One of the high moments of the festival was the performance of the Nkeng, a mystical dance staged only by those who have been initiated. Dancers invoke the spirit of their ancestors to bless their land and ensure peace and harmony reigns amongst others.
We go over to Betua, where a family in that part of the country can now sleep in peace after their 12-year-old daughter, kidnapped by her very own elder brother, was reunited with the family. The story goes that the teenager was whisked away on Tuesday, January 3, 2023, from Betua to Yaoundé by her elder brother and his accomplices. She was later abandoned around the Yaoundé courthouse, where a military personnel helped her reunite with her family in Betua. Tala LT has the rest of the story from Betua. On Tuesday, January 3rd, 12-year-old Samira Balam was on her way to buy bread around 6 a.m. when her stepbrother and a gang of Tiri abducted her and headed straight to Yaoundé. I went to the shop next door and the keeper had no coins, so I decided to move towards the junction. On my way, I saw a boy talking on phone. He quickly moved towards me. Then I noticed there was another one behind. The one behind slapped me, and that's how they bundled me into a car nearby. Once in the car, I noticed my elder brother was amongst them. 2 hours later, when her mother noticed that she had not returned from the storm, she raised an alarm and began looking for her daughter. Her absence drew my attention, so I called her father. We kept on looking for her until a strange person called around 2 p.m. from Yaoundé, asking if I was Samira's mother. He said she was found around the courthouse. The kidnapped victim, who had recognized her elder brother and one of his friends who live in the same neighborhood, was then dumped near the Yaoundé courthouse around 2 p.m. that same day. I am not surprised by my son's actions. He is a ruffian who loves to live lavishly but is very lazy. The joy of reuniting with her family was enormous as friends and relatives kept pouring into the family compound to see and console little Samira, who just escaped the cold hands of death. Le monde est formidable. Pour l'année 2023, la Commission nationale des droits de l'homme réaffirme son engagement à veiller aux droits de l'homme dans la région de l'extrême nord. Engagement renouvelé par les responsables de son antenne régionale au cours d'une audience solennelle. Les précisions d'Aladi Mustafa. Les violences sexuelles, l'outrage aux autorités, la vindicte populaire sont quelques droits souvent violés dans la région de l'extrême nord. Le respect de ces droits sont les principaux défis à relever par les responsables de l'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui ont prêté serment au cours de cette audience. C'est une tâche difficile, mais avec les pouvoirs qui nous ont été confiés, nous allons mettre l'accent beaucoup plus sur la sensibilisation de la population. Dorénavant, nous allons intervenir devant les juridictions en tant qu'amis de la justice, de la Cour. Et au-delà de cela, il y a une nouvelle vision de la Commission qui consiste à aller plus vers la population. Dans ces réquisitions, le procureur de la République a prescrit à ses cadres de la CDAC franche collaboration avec les autorités locales, confidentialité et probité morale dans l'exercice de leurs fonctions. L'abus d'alcool est nocif pour la santé. C'est le message que la coalition des consommateurs camerounais entend porter en ce début d'année. Elle vient de procéder au lancement d'une campagne de sensibilisation sur la portée et les enjeux de cette initiative. Écoutons son président au micro de Stéphane Ondo. Il est d'abord question de sensibiliser les populations sur la consommation responsable de l'alcool. Il est également question pour nous d'encourager et d'inviter les opérateurs qui veulent se lancer dans ce secteur ou alors qui sont engagés dans la production des boissons alcoolisées de s'inscrire dans la démarche qualité afin de préserver la santé des consommateurs et d'aider aussi les autorités à lutter contre les clandestins qui sont vraiment qui sont nombreux dans ce secteur, il faut le souligner. Il est également question pour nous de mener un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales, de lancer l'opération d'assainissement du marché. Des notes de musique résonnent dans ce journal. Deux grandes voix de la chanson camerounaise étaient sur scène, soit dans la Meufou et Afamba. Dinabel et Katino ont revisité leur riche répertoire musical, une communion avec leurs fans en guise de cadeau de Nouvel An. Voici le reportage très dansant d'Alain Georges Bikele de CRTV Centre. « 40 ans de carrière, ça se fête, ça se célèbre.
de mieux d'être toujours au milieu du public qui nous a portés depuis l'aube de cette riche carrière. Dinabel, la légende du Makossa, et Katino, artiste incontesté du Bikouti. Deux icônes de la musique camerounaise qui ont revisité avec le public de Soie, dans la Mofua Famba, leur immense répertoire. Dans un cadre à la dimension de leur talent, le promoteur a saisi l'occasion pour partager le cadeau qui marque la première année d'existence de ce cadre féerique. Ce que nous visons dans ce genre d'organisation, c'est de récompenser d'abord tous ceux-là qui nous ont accompagnés pendant les 1 an avec les artistes de renommée, parce que ça fait profiter à toute la population de Soie et voire même la commune de Soie. Une autre façon de passer les fêtes dans un lieu bien aménagé, entre amis, frères, tout en admirant nos artistes sur scène. Vive la culture. De ce vendredi au Cameroun, la présentation des vœux 2023 au président de la République. Emmanuela, nous tentons à nouveau de joindre nos reporters au Palais de l'Unité. Let's try once more to reach our reporters posted out there at the Unity Palace, Mbaema and Giroje Nana, who should be telling us about the arrivals of the diplomatic corps as well as national dignitaries to wish the President of the Republic a Happy New Year 2023. Lady, gentlemen, the line is yours. Merci de nous retrouver au Palais de l'Unité pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui vient juste d'arriver ici au Palais de l'Unité. Le palais présidentiel qui s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir donc cette cérémonie après 2 ans d'arrêt dû au nouveau coronavirus. On a vu de sortie le tapis rouge, la sonorisation, la sécurité, disposition Covid. Tout est de sortie aujourd'hui pour accueillir à ce grand événement. Reste donc plus qu'à attendre les corps diplomatiques et les corps constitués nationaux. Giroje Nana. Yes, Nadesh Mbaema, you did well to highlight the fact that His Excellency President of the Republic, Mr. Paul Biya, has made his way into this majestic building, the building of the Unity Palace, where a few guests have already boarded or already at the in the halls waiting for the official kickoff of this much awaited end of year or Happy New Year wishes officially being expressed to the President of the Republic, Mr. Paul Biya. We must note that this exercise has been absent from the Cameroonian scene for the past 2 years as a result of the COVID-19 challenge. I call it that way, a challenge that Cameroon has been able to brave in a beautiful manner. Just to tell you that the decor here is set. It's a beautiful environment, quite colorful. You will get the opportunity of seeing it once our cameras will be taking you in immediately. The official ceremony kicks off. Just to tell you that the weather as well in the courtyard where we are standing right now is quite exciting, quite bright. It's a bright sunny day, and of course to tell you that it promises to be a beautiful, very beautiful day as we will be bringing you highlights on all the CRTV platforms. Just to remind you that on CRTV Web, CRTV News and CRTV Premium, you will be getting a detailed minute-by-minute update from this end of Cameroon, precisely in Yaoundé. Merci à vous pour toutes ces précisions. Une cérémonie à vivre en direct sur nos antennes juste après ce journal.
Le pape émérite Benoît XVI repose désormais dans les grottes vaticanes sous la basilique Saint-Pierre. Une mise en terre en présence de quelques proches. Acte ultime d'une messe d'adieu présidée par le pape François, fait rarissime dans l'histoire de l'Église catholique romaine. Retour en images sur cette cérémonie avec Martine Noël Ndengue. Ultime hommage à la dimension du souverain pontife que fut Benoît XVI. Près de 100 000 personnes, environ 4 000 prélats, cardinaux, évêques et prêtres. Les funérailles d'1h30 à la place Saint-Pierre à Rome, présidées par le pape François, son successeur au trône de l'Église, ont ameuté près de 1000 journalistes accrédités venus d'une trentaine de pays pour suivre l'événement en direct. Une grande première pour l'Église catholique romaine qui voit les funérailles d'un pape célébré par son successeur. Dans son homélie de 10 minutes, non loin du corps sans vie du Saint-Père, le pape François, qu'assistait le cardinal Giovanni Battista Re, a salué en Benoît XVI le dévouement au service du Seigneur. Le haut prélat a confié l'esprit du pape émérite entre les mains du Père Céleste. Une messe au cérémonial sobre rappelant le mode de vie du défunt, dans l'amour de la vérité et proche des pauvres. Le pape François l'a d'ailleurs décrit comme une personne aux mains de compassion, de pardon et de bénédiction. Le pape émérite Benoît XVI, qui s'en est allé le 31 décembre dernier à l'âge de 95 ans, repose désormais pour l'éternité dans les grottes vaticanes de la basilique Saint-Pierre de Rome, où il a célébré tant d'Eucharistie. Pour lui, la messe d'une vie sur terre est dite. On our future page, to conclude this edition of the news, we take you to get initiated into the spiritual dance of the people of Isangele in the Bakassi Peninsula Southwest region. The Ekpe or Ebe traditional dance, referred to as the spiritual and territorial warriors of the Usagare homeland, from research is the highest court of the land. It was part of manifestations at the maiden edition of the Isangele Cultural Festival for Peace and Sustainable Development. Gerard Nanji now leads us on the Ekpe dance floor. Its origin is as mystical as the court itself. The Ekpe or Obe is said to have originated from the Usagere homeland. It's only true initiates that can fully comprehend the Obe cult. But suffice it to say that you are in the home of the origin of Obe. Right behind you there, that tree behind you will tell all the story. The symbol of Obe. Researchers and many other persons have affirmed that claim that Obe from Anyamoke in Usare land. So it's incontestable. As the first ruling council of the Isangele people, the Obe dance has different ranks, with Ebongo as the highest. Young person, Opo, Ebongo Kwankwa, Kandaribo, and you have Nyampombo. It was in times of crisis, like tribal wars, that Obe was to come out to display so that the Usare people will get victory over their enemies. Meant to come out to appease the land and invoke blessings to the people in terms of prosperity, in terms of childbearing. The Ekpe culture from the creeks of the Bakassi Peninsula transcends boundaries. From Cameroon to Cuba to the United States, but the real secret of Obe is domiciled in Isangele. Its dexterity was once again showcased during the first edition of the Usagere Cultural Festival. This to the delight of many, especially the younger generation. C'est sur ces très belles images que le 12h se referme au nom des équipes techniques et éditoriales. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité jamais démentie.
Boris Keng et Stéphane Ondo ont collaboré à la préparation de ce journal. Le fait majeur de l'actualité au Cameroun ce vendredi, c'est la présentation des vœux au chef de l'État par le corps diplomatique et les corps constitués nationaux. Un événement à vivre en direct sur nos antennes juste après ce journal. Emmanuela, comment résister à l'envie de vous souhaiter tout ce qu'il y a de beau et de grand pour ce week-end? Have a beautiful weekend, Mohamed. Ladies and gentlemen, we shall be back again on Monday, God willing. Have a nice